Vitalia. I would like to start by thanking again the programming committee for inviting me to give this talk and for the opportunity to get to know many of you better. Хочеться знову почати з подяки до Музею України, що мене запросили сюди, і за те, що дали мені можливість познайомитися з політикою цікавих людей. I've only spent a day in this country, but I already know I shall return. You know what? One day here. And you already know. And I know I will come back. Я провів в Україну ще одну добу, але я вже думаю, що я впевнений, що я повернуся знову. So, thank you. So, in today's talk, I will discuss with you three main objectives. В сьогоднішній доповіді я хочу обговорити з вами три основні питання. First, the relevant opioid pharmacology. Перше, це відносно важлива фармакологія щодо опіоїдів. So, next, the concepts of tolerance and addiction. Концепція толерантності та залежності опіоїдів. And then a growing problem in the US, which is the management of patients on chronic opioids. І проблема, що зростає в Штатах, це менеджмент пацієнтів, які вживають опіоїди. So, just a quick show of hands. How many of you have dealt with a patient on chronic opioids in the last month? Питання до аудиторії. Хто з вас мав справу з пацієнтами, які вживають опіоїди поза шпиталем протягом останнього місяця? Okay. What about in the last year? Протягом останнього року. Okay. How many of you deal with oncologic surgery? Хто з вас має справу з онкологічною хірургією? And I'm reluctant to ask this question, but it was suggested to me. How many of you have personal use of opioid history? Хто з вас, ось це запитання, особисто вживав колись опіоїди? Very good. Never inhaled. You know, President Clinton had a joke about smoking. Sorry? Yeah, pot. Very good. So, pain, of course, is a complex problem. But pain is very well managed with opioid therapy. Now, pain is much more complex. This slide shows just some of the molecules involved in the modulation of pain in the spinal cord. Насправді, біль є набагато складніше. На цьому слайді представлені лише деякі субстанції, молекули, які залучені до проведення болю, процесу передачі болю в нервно-спинного мозку. Some of these help with facilitating pain and some with inhibiting pain. Деякі з цих речовин полегшують передачу болю, інші інгібують передачу болю. And in fact, the role of opioids is primarily in the inhibition of pain. Inhibitors. Початкова роль опіоїдів полягає в інгібуванні передачі болю. So there are a number of endogenous opioids, none of which are of commercial use. We don't use them in drugs. The endogenous opioids. Oh, okay. Yes, you refer to it. So there are natural compounds that are opioid-like that unfortunately are not good drugs. Є речовини, які схожі на опіоїди, але вони не є ефективними для лікування болю. Thank you. Many of these same molecules also work in the brainstem to facilitate or inhibit pain. Багато з цих субстанцій працюють також на рівні стовбура мозку, і вони також полегшують передачу болю або інгібують. And again, opioids can reduce the level of facilitation of pain. Знову ж таки, опіоїди можуть полегшити передачу. Reduce the level of Pain. Reduce facilitation of pain. Знизити
and also increase the inhibition of pain. І також полегшити, підвищити ін'ювання болю. So, in the US for many years now, we have used patient-controlled analgesia techniques. Багато років назад ми вже використовуємо методику пацієнт-контрольованої анестезії. But the emphasis on patient satisfaction has forced us to use acute pain services. Наголос на задоволенні пацієнтів змусив нас відкрити так звані служби власного болю. So, how many of you work in hospitals where there is an acute pain service? Хто з вас працює в лікарнях, де є служба власного болю? So, only a few. And of those of you that have an acute pain service, what is it run by anesthesiologists or other specialists? І хто до цієї служби належить ваша госпіталя? Що вони анестезіології чи Anesthesiology. Very good. So the advantage of an acute pain service is multifold. Many multiple advantages. Multiple, okay. У цієї служби власного болю є багато переваг. So it helps us address patient satisfaction issues. Допомагає нам досягнути бажаного задоволення пацієнтів. Manage adequately the undesirable effects of opioids. Уникати або лікувати небажані побічні ефекти опіоїдів. And transition to opioid-sparing multimodal pathways. І проводити пацієнтів до меншої дози вживаних опіоїдів за мультимодальної анестезії. So, in the US now, opioids, both prescribed opioids as well as illegal use of opioids has exploded. Протягом останнього часу, як офіційні призначення рецепти на опіоїди, так і нелегальний вжиток опіоїдів підвищився. Last year, more than 70,000 patients in the US died from opioid overdose. За останній рік більше ніж 70 тисяч пацієнтів, які вживали хронічні опіоїди, загинули через передозування. So, in fact, I can tell you that I see patients on chronic opioids every single day coming for surgery. Чесно кажучи, я бачу пацієнтів, які знаходяться на хронічному використанні опіоїдів щодня. So, although most of them that I know of take it for prescribed reasons, for recipe, І більшість з них офіційно мають рецепти на опіоїди, і вони прописані лікарями. we all worry about the patients that take them illegally and just don't disclose that in the medical care. Ми всі переживаємо, звичайно, щодо пацієнтів, які незаконно вживають опіоїди, і про це не хочуть нам повідомляти. So when thinking of opioids, it's very important to know the duration of use. Говорячи про опіоїди, важливо також тривалість часу, протягом якого пацієнт вживає опіоїди. And what are the characteristics of the changes in dosing, Характеристики зміни дози, чи то стабільної дози, чи вона підвищується. and or the occurrence of adverse effects that we would be able to monitor perioperatively. І виникнення небажаних ефектів, які ми маємо виявляти переопераційно. Another important concept is that of opioid-induced hyperalgesia. Іншим важливим моментом є опіоїдний гіпералгезія. There is abundant animal evidence for this phenomenon. Дуже багато існує доказів на тваринах щодо цього феномену гіпералгезії. And this increase in the pain induced by opioids, even in humans, can occur rapidly. Навіть після нетривалого використання приймання опіоїдів, опіоїдна гіпералгезія може виникнути у людей. And more importantly, persists beyond the discontinuation of the opioid. Але найважливішим є те, що вона продовжується навіть після припинення призначення і вживання опіоїдів. Thus,
patients that are exposed to opioids, even for short periods in the hospital, Пацієнти на незначний час приймали опіоїди, перебуваючи в лікарні, are at risk for needing opioids long term. мають ризик потреби в опіоїдах протягом довгого часу після того. And this phenomenon of opioid-induced hyperalgesia reflects one of the properties of an endogenous opioid, but not an opioid receptors, but NMDA receptors. Цей феномен опіоїдної гіпералгезії має пояснення не лише в опіоїдних рецепторах, також в NMDA рецепторах і впливаючи, використовуючи блокаду NMDA рецепторів, можемо боротися з алкогольною гіпералгезією. And this effect facilitates pain rather than inhibit it. Цей ефект полегшує біль, ніж інгібує. Thus, particularly in patients that have been exposed to opioids, using an NMDA blocker like ketamine it may be particularly effective. І таким чином використання NMDA блокаторів, зокрема, єдине може бути ефективним щодо лікування алкогольної гіпералгезії. Now, unfortunately, tolerance to opioids involves many of the pathways that we mentioned occur in the spinal cord and brainstem. Many of the pathways are involved in tolerance. На жаль, до виникнення толерантності при клінічному вживанні опіоїдів залучено дуже багато шляхів з різними рецепторами. So if we wanted a truly targeted therapy against tolerance, we would need many, many drugs that don't even exist. І якщо ми хочемо застосовувати саме таргетну терапію, нам буде потрібно дуже багато різноманітних препаратів, які будуть впливати на кожен з цих рецепторів. So far I've used the term tolerance to involve any increased need for opioids with some level of pre-exposure. До недавнього часу я використав слово толерантність, маючи на увазі будь-яке підвищення потреби в опіоїдах у пацієнтів, які вже мають історію вживання опіоїдів. But remember that with tolerance, we have to think of tolerance to what effect. It depends on the organ. Але говорячи про толерантність, ми маємо також конкретизувати толерантність до якого ефекту. Вона відрізняється від органу до органу. So, for example, tolerance to nausea effects after opioid exposure occurs pretty quickly. Наприклад, толерантність до нудотних при вживанні опіоїдів проходить і виникає дуже швидко. Тобто при високій дозі у вас не буде нудотних опіоїдів. But tolerance to constipation may not ever occur. Толерантність до закритих може взагалі ніколи не бути. Particularly when opioids are administered via the oral route. Зокрема, коли опіоїди вживаються перорально. The other aspect that I think is important is the fact that tolerance occurs across medications. So, for instance, cross-tolerance occurs to ethanol and other drugs of abuse. Іншим важливим моментом є те, що толерантність виникає, може бути перекреслена. Якщо пацієнт вживає алкоголь, у нього буде більше шансів мати толерантність, виникнення толерантності до опіоїдів. So when you see a patient that admits to high alcohol use, you must be concerned about potential tolerance to opioid effects. Тож, якщо ми приймемо пацієнта, який зловживає алкоголем, ми можемо думати, припускати, що в нього може бути також толерантність до опіоїдів. And as mentioned already, hyperalgesia complicates identifying tolerance. І як вже зазначив, гіпералгезія ускладнює нам виявлення визначення толерантності до опіоїдів. Now, some patients that are tolerant also develop dependence. Деякі пацієнти, які толерантні до опіоїдів, в них також розвивається залежність.
And dependence is primarily characterized by the appearance of withdrawal symptoms that can be either physical or psychological. І про залежність можемо подумати в першу чергу, бачачи синдром відміни опіоїдів. Вона може бути і фізіологічна, і психологічна. So I will just use an example, a very common example at our institution, of a man, middle-aged, coming in for ventral hernia repair. Хочу показати вам один приклад, дуже типовий. Чоловік середнього віку, 50 років, якому призначена операція герніопластика вентральної грижі. So despite this fairly simple procedure, the patient has a more complicated medical history. Незважаючи на те, що в принципі процедура планується нескладна, в нього є складний анамнез. So he has chronic low back pain, В нього хронічний біль внизу спини, has already undergone a spinal fusion surgery, йому було виконано спондилотез на поперековому рівні, and has been disabled from this problem and no longer works. і з тих пір він на інвалідності і більше не працює. So, inquiring his medication use, Говорячи про ті препарати, які він вживає, he uses a combination of long-acting opioid, це є комбінація довгодіючого опіоїду, that is a transdermal patch of fentanyl. транснормальний пластик з фентанілом. He has a short-acting form of opioid in the form of oxycodone pills. Також він використовує короткодіючу форму перорального опіоїду, це таблетки з оксикодоном. And he uses an adjuvant analgesic in the form of gabapentin. І також використовує антиконвульсанти з габапентину. So I realize that some of these medications are not available for your use here, but Я усвідомлюю, що деякі з цих препаратів не є недоступними в Україні. But consider this a combination of patients on morphine and gabapentin that you may be able to see with them. Можемо собі вирішити, може бути у пацієнта комбінація морфіну і габапентину в наших умовах. So one of the important things that one must realize is that patients in pain will exhibit behaviors that are suggestive of addiction because they will be requesting pain medication. Пацієнт з болем буде себе поводити Request more medication. Пацієнт з залежністю буде потребувати просити ще ціліше і більше препаратів для лікування болю. And it makes it difficult as a clinician to know whether they're truly addicted or just need more pain medicine. І буває складно зрозуміти, що це справді є залежність, або дійсно пацієнт потребує більшої дозі. So one has to be vigilant that the pain is adequately controlled before labeling a patient addicted. Тому спочатку треба точно засвідчитись в тому, що біль добре контролюється перед тим, як обрати пацієнта як залежного від опіоїдів. Another problem that occurs with chronic opioid use relates to the change in opioid recipe in prescription. І наша проблема щодо пацієнтів з хронічним вживанням опіоїдів – це зміна шляху введення приймання опіоїдів. So that relates to not a change in the route of the opioid or a change in the opioid medication. Це може бути або зміна шляху введення, або зміна безпосередньо самого препарату. So one of the issues with the transdermal preparations of opioids is that their absorption is unpredictable. У нас питання щодо трансдермальних форм, що абсорбція може бути непередбачуваною. Such that even though a patient has been titrated to a good dose with a transdermal preparation, you might not know what the IV equivalent dose is. Якщо ми хочемо перевести пацієнта з опаскою
форму. Не можу бути певні, що саме ця доза потрібна, бо дорівнює трансдермальній дозі. Sometimes an oral equivalent is not available for some of our drugs. Іноді оральний шлях може бути недоступний щодо деяких препаратів. And one must remember that the cross-tolerance across medications is incomplete. Що нам треба пам'ятати, що існує також неповна перекресна толерантність між препаратами. So I understand that methadone is a commonly used medication here in oncologic surgery. Наскільки я знаю, метадон в Україні часто використовується в онкопацієнтів. So how many of you prescribe methadone? Хто з вас визначає метадон? Very few. How many of you see patients on methadone for any reason? Хто з вас бачив пацієнтів, які застосовують метадон через будь-яку причину? So a few of you. Yeah. Right. So when thinking of patients on a form of oral, chronic form of opioids, such as methadone, calculating the equivalent dose coming in for surgery can be facilitated by calculators like this one. Якщо маємо пацієнта, що вживає метадон, правильну форму, нам і цей пацієнт, цього пацієнта призначена операція, нам може бути корисним калькулятор, що допоможе нам розрахувати дози препаратів противоопійної анестезії. Because they take into account not only the equivalent dose, but also account for the cross-tolerance. Де будемо до уваги приймати не лише еквівалентні дози, потенційні дози, а також перекресну толерантність. So, in this particular case that I presented to you, our plan was to continue with the fentanyl patch and the gabapentin. В цьому конкретному випадку з пацієнтом з грижею нашим планом було продовжувати використання фентанілового пластиря та gabapentin. That way we didn't need to worry about conversions. Тоді нам не треба було переживати про конверсію препаратів або шпиталів. We used a multimodal analgesic plan. У нас був план мультимодального анестезії. And we converted the oxycodone use to IV hydromorphone. І ми перевели пацієнта з перорального оксикодону на внутрішньовенний гідроморфін. So thinking of your patient on methadone, one could consider leaving the patient on methadone and then adding either IV or oral morphine. Якщо в вашому випадку, якщо пацієнт з метадоном, можемо залишити метадон і додати внутрішньовенний морфін. And in addition to that, we already suggested the use of ketamine. And the use of other adjuvants such as ketorolac as a coxin-2 inhibitor. And an alpha-2 agonist such as clonidine or dexmedetomidine. So it is my understanding that those are available to you here. So one other aspect of opioid tolerance that I think is worth mentioning relates to the fact that over time, some of the safety profile will change. So for the, let's say, the addicted patient that is taking more and more opioid to try to achieve the euphoria, they're placing themselves at risk because respiratory depression will not show that much tolerance.
підводять себе до ризику через те, що респіраторна депресія виникає набагато пізніше, ніж зникає ейфорія при кожному наступному введенні приймання опіоїдів. So the difference between the dose that caused euphoria and that causes respiratory depression shrinks over time. Таким чином, доза, яка викликає ейфорію, і те, що різниця між дозою, яка викликає ейфорію, і дозою, яка викликає депресію, диханню, з часом зменшується. Which is responsible, perhaps, for many of the opioid overdose deaths. І через це я вважаю винним виникнення багатьох смертей через передозування опіоїдів. Additional opioid cautions, for instance, reflect the use of mixed agonist-antagonists. Більшість застережень щодо використання опіоїдів стосується змішаних формів агоністів-антагоністів. Like nalbuphine, Наприклад, набуфін, which in a patient that is chronically on opioids can precipitate withdrawal. який у пацієнта, який з хронічним вживанням опіоїдів може призвести до синдрому відміни. And in patients with methadone, we have to consider several characteristics that are both positive as well as potentially problematic. Щодо пацієнтів на метадоні, також є декілька якостей, які є як позитивними, так і негативними. So even though it has high bioavailability and long half-life, Цей препарат має високу біодоступність та довге життя, which makes you able to prescribe it with long intervals, завдяки чому можемо з групами препаратом призначати метадон. there are substantial differences across patients in the pharmacokinetics. Є суттєва різниця в варіабельність щодо фармакокінетики цього препарату пацієнта до пацієнта. And the potency of the medication is ill-defined, or poorly defined. Тому сила даного препарату складно визначається. So this figure shows the relative potency of morphine and methadone depending on the dose. Отже, на цьому графіку відображена відносна сила морфіна та метадону залежно від дози. Such that as the morphine doses increases, potency appears to be more and more potent. Збільшенням дози сила опіоїду морфіну стає сильніше. What is the dose, right? Methadone. Сила метадону збільшується. So, in patients that are on large doses of morphine, you might not need a lot more methadone. То пацієнти, які знаходяться на великих дозах морфіну, для них можливо не буде потрібна велика доза метадону, тому що буде сильно діючий препарат. And the other aspect is the occurrence of withdrawal symptoms. Інший аспект є виникнення синдрому відміни. So whereas the withdrawal can vary in duration and severity, Синдром відміни може відрізнятися по тривалості та силі. particularly if you use some type of opioid antagonist, you can precipitate withdrawal for many days. Якщо ви застосовуєте агоніст опіоїдів, ми можемо цю проблему ускладнити і розтягнути синдром відміни у часі. Complicating thus the use of methadone and of course the treatment of patients that are heroin addicts. Це ускладнює ситуацію з пацієнтами на метадоні, а у пацієнтів на героїні синдром відміни триває коротше, але він дуже-дуже тяжкий. So, in any patient that is chronically on opioids, it is highly recommended to use multimodal analgesia with both non-pharmacological and pharmacological agents. Отже, пацієнтам, які вживають опіоїди, рекомендується мультимодальна аналгезія. Сюди вносяться кримінальні методики, нестероїдні протизапальні препарати з парацетамолом, антиконвульсанти, антидепресанти і нефармакологічні засоби.
So, in summary, Підсумовуючи, develop a plan, hopefully in advance, розробіть, будь ласка, план, бажано заздалегідь. try to maintain whatever opioid therapy they are on, Try to maintain. Спробуйте продовжувати опіоїд-терапію, на якій вони знаходяться. recognize that you may need much higher doses than usual, Зрозуміти, що, можливо, вони будуть потребувати набагато більших доз, ніж зазвичай. consider more interventions including non-pharmacological and non-opioid therapies. Розглянути можливість застосування також інших методик щодо боротьби з болем, що відноситься нефармакологічними та неопіоїдними. And provide full treatment of all the patient issues, including psychosocial support. І запровадьте усі можливі засоби щодо даного пацієнта, включно з психосоціальною підтримкою. So this is a picture of the Mayo Clinic buildings in the downtown Rochester. Це фотографія клініки Mayo в центрі Рочестера. And in this picture you can see 6 of the buildings that belong to the Mayo Clinic. І на цій фотографії ми можемо бачити 6 будівель, що належать до клініки Mayo. So thank you very much for your attention. Дякую. Дуже вам дякую за увагу. Thank you.